mieux vaut d'abord s'en éloigner, sortir du tumulte du centre-ville, pédaler sur les rives du lac Michigan pour découvrir la beauté de cette ville. Chicago, c'est d'abord le génie du XXe siècle, l'acier et le verre devenus des œuvres d'art. C'est aussi une ville où, juste avant les hivers parfois terribles, il fait bon vivre et même passer une retraite tranquille avec un bon bouquin et son vélo. Do I think there's a bike culture in Chicago? Definitely. Yes, there's and it's growing. I mean, since I moved here, there are bike paths all over. It's growing and gotten more extensive. It's pretty strong. Architecture is a big thing in Chicago. We invented the skyscraper. So, but anyway, biking is certainly a part of that attraction. Et la troisième ville des États-Unis est très fière d'avoir été classée par un magazine spécialisé la ville la plus cyclable du pays en 2016. Que ce soit le dimanche en famille ou en semaine dans le Loop, le quartier des affaires, le vélo est devenu le symbole d'une renaissance, la reconquête du centre. Il est fini le temps où les gens s'installaient dans les banlieues résidentielles et vivaient dans leur voiture. Ce retournement de tendance touche beaucoup de villes dans le monde et Chicago en est un exemple. C'est aussi la politique du maire Rahm Emanuel, proche de Barack Obama, car ici, on est en terre démocrate, une tradition héritée des migrants venus d'Allemagne avec des idéaux de gauche. On affiche sans complexe son opinion comme cette femme qui promène ses chiens avec un t-shirt de la dernière campagne présidentielle d'Obama. I think in Chicago they have a real tendency to boost other people's success without having to say someone has to lose, but rather we can all succeed together. I'm very happy with Hillary Clinton. I'm very hopeful she's going to win. I think she's carrying on his legacy of democratic values. Give the little voice a seat at the table. That's what I'm very hopeful we'll get her to do. Yes. Oh, yeah. Mais cette année à Chicago, la campagne électorale est discrète comme si la question du choix ne se posait pas. Alors pour assister au troisième et dernier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump, direction l'auditorium du musée d'histoire. Le candidat républicain donne souvent Chicago en exemple de ce qu'il ne faut pas faire en politique. Chicago is a very liberal city, very progressive city, and they see Donald Trump as an alien. They don't really understand him or don't relate to him in any way. People sort of have taken the election for granted. There's not a lot of excitement. L'ambiance, elle est plus dans un bar du centre-ville où les démocrates organisaient une watch party. Quand Donald Trump a affirmé très sérieusement que personne d'autre que lui ne respectait plus les femmes, la salle était atterrée. Mais ce soir-là, c'est tout le système démocratique américain que le candidat républicain avait mis en doute. I think that anybody standing on that stage should not say that the election is going to be rigged. I think that puts down the whole American democracy and the whole process of it. He could start a very negative movement in the US that wouldn't be positive for the country going forward. Le lendemain, c'est dans un garage que nous avons rendez-vous avec David et David, deux copains de longue date. Pendant que l'un déballe un vélo vintage qu'il doit remonter, l'autre commente le débat de la veille. Et pour cette génération qui a connu les grandes batailles des années 60, en particulier à Chicago, la tension au sein de la société américaine serait encore plus forte aujourd'hui. I believe that ultimately the result will be accepted, but I think what it's sadder for us is future generations. What it bespeaks for them. I just think there's a lot of anger in this country that younger generations are going to have to contend with in ways that we just didn't have to look at. I don't think. Even in the height of Vietnam, I don't remember tempers being quite this openly aflame like that. Pour nous, les Européens, qui avons parfois du mal à comprendre la politique ici, ils vont imaginer un débat sur le vélo en ville, vu par les démocrates et par le candidat républicain.
Trump might say, yeah, but you'll get all kinds of corporate dollars to develop this stuff under my regime. Wouldn't he say something like that? You know, I'll give you the best bicycle path. I'll give you a Trump bicycle path, and it'll be the best bicycle path you ever had, right? Yeah, I think if you were to contrast a democratic approach, it might be preventative, healthy programs, and on the Republican side, it might be, you know, how could you profit from that, or what would be it would be a way to not spend any money on it and have it happen via corporate donors or a privatized enterprise. What's not to love? Either way, so lovingly restored. Another lovely break down the road. C'est en suivant un de leurs copains, Daniel Dietrich, que nous entrons dans le centre-ville, downtown. Qu'il pleuve, neige ou vente, pendant 5 ans, Daniel a exercé le métier de coursier, à vélo bien sûr. Well, I did the job in the mid-90s, and you know, bicycling in Chicago has just become more and more popular. People bike from the suburbs 15, 20 miles downtown to work. People nowadays think more about, you know, how much they're or not taking care of their environment. I mean, people are very environmentally conscious in this area, want to take care of the planet. So another way of doing their part is bicycling from place to place. Mais au-delà de cette image verte, il y a la réalité d'une ville devenue ces derniers mois une des plus violentes. Près de 600 homicides par balle depuis janvier, plus que New York et Los Angeles réunis, et 3400 blessés. A lot of tourists come here and they see this, but they don't really see the other side of the city. I mean, we're right now, Chicago's the murder capital of the world. There's a big divide between the police. They just fired the police commissioner last year. So there's, between the haves and have-nots, it's not gotten better, it's only gotten worse. Déçu par les années Obama, lui qui avait voté démocrate aux dernières présidentielles, n'est plus certain de voter Clinton tout en excluant Trump. Sa vision d'une ville et d'un pays divisé comme jamais, beaucoup la partagent aux États-Unis. Et le vélo deviendrait le symbole de cette Amérique urbaine qui grandit et qui gagne. On est ici dans l'univers des applications sur le téléphone. La propriété d'une voiture n'y est plus la panacée. On partage ses déplacements, on loue un vélo en libre service, comme ici le Divi. Et les experts de ces nouvelles tendances se retrouvent dans un grand hôtel de la ville pour parler mobilité partagée. Colin Hughes a fait de sa passion son métier. Il s'occupe depuis Washington de mettre en place à travers le monde des systèmes de libre service. Lui qui vient d'une petite ville est conscient de cette nouvelle fracture et de ses conséquences politiques. I think the question is, will the response be a really fearful and negative response that tries to point the finger at parts of our community, parts of our society, and saying these people are the problem, or those people are the problem, or globalization is the problem, or will people be able to embrace the change and have more positive, proactive responses? L'Amérique industrielle qui n'est plus, c'est le fonds de commerce démagogue de Donald Trump. Le candidat républicain s'adresse aux exclus du monde moderne, ceux qui avaient par exemple du travail à Chicago à fabriquer des vélos Schwinn, une marque mythique aux États-Unis. L'usine a fermé, la marque survit avec des vélos assemblés en Asie. Et pourtant, à Chicago, il y a une entreprise qui marche très bien dans le domaine. Elle a son siège dans un de ces quartiers post-industriels devenus chics. À découvrir les bureaux de SRAM, fabricant de composants pour vélos, on comprend que les affaires vont bien. Derrière un style plutôt cool, il y a un modèle économique qui cherche avant tout à tirer le meilleur du savoir-faire américain. I think as some manufacturing has gone overseas, I think more valuable manufacturing is still existing in the United States, and I think that it's given the U.S. the ability to be very creative in some areas, like in technologies. I know that if I pick up my cell phone, I don't know what the heck is going on inside of it, but I know that it's being produced somewhere else,
but the creativity was put into it by many engineers in developed countries. Une bonne partie de la production de SRAM est en Asie. À Chicago, on y travaille sur la recherche, le développement technologique et les ventes. I have heard the war and worry of the gospel, very fast across the void. I have married broken. Les employés comme Michel, tous passionnés, peuvent rejoindre leur bureau à vélo. Et dans cet univers, hier masculin, les femmes trouvent désormais leur place. I think it is changing a lot. I think that a lot of the new riders are female riders in the younger generation, and that it is being opened up to more people. To have a female president, I think would show that to show to younger generations that you can do anything that you want to do, and your gender doesn't limit you from doing those things. This pussy votes! This pussy votes! Une femme à la Maison Blanche, c'est possible. Un macho président, c'est impensable pour ces manifestantes qui s'étaient retrouvées au pied de la tour Trump de Chicago. Ses déclarations et son comportement à l'égard des femmes ont ulcéré beaucoup d'Américaines comme Molly, venues manifester à vélo bien sûr contre la misogynie de Trump. Biking's a form of political activism, so we're here at a women's protesting event against the horrific candidate we have. Trump he's the opposite of everything that bike culture would stand about. He's the opposite of everything that Chicago stands for. He's the opposite of everything that America stands for. Face à elle, une poignée de républicains. This is the land of Obama, and there's not going to be a lot of Trump supporters here. Plenty of feminist idiots, but that's okay. We love them just like they should love us, because this is fucking America. We're here. We're the silent majority. We will come out November 8th, and we will win the election. If we don't, we will retake America regardless. So I feel bad for them. They're trying very hard. I think they are nostalgic for a time that has gone by that was bad for a lot of people, and they feel threatened by everyone getting an equal voice at the table. When you're around the big buildings and the cars that are going fast, and sometimes they don't know you're there. But there's a different kind of power in not needing to pay for gas and not needing to subscribe to political values that I don't always hold to be true for myself. I try to live in the way that I want the world to change. The bridge behind me seems like a border between two worlds. I mean, I work in the financial district, so the name says it all. There's a lot of money made in the downtown of Chicago and in certain neighborhoods. That's one world, and then there's this entire other world where there aren't jobs, schools are being shut down constantly, and there isn't a lot of economic development. It's the other world. Plus elle avance sur l'avenue Milwaukee, plus le décor change. Les bobos blancs à vélo rentrent chez eux dans ces quartiers noirs et hispaniques qui sont en train d'investir. On l'appelle la Gentrification Avenue, l'avenue de la boboisation. There is a little bit of guilt, but I try to balance that out with how I work and how I live and the way that I'm politically active. On the 8th of November, I'll vote for Hillary because my race I will be fine in a Donald Trump presidency. I don't have as much to lose as other people, so I'm using my vote for people that have a lot to lose if Donald Trump gets elected.
peu plus loin, sur l'avenue Milwaukee, nous croisons une ancienne voie de chemin de fer, reconvertie en piste cyclable, la 606. Elle fait à peine plus de 4 km, mais elle concentre à elle seule une bonne partie du débat sur l'évolution de la ville. Pédaler, courir, se promener, c'est bien, mais un peu plus d'un an après son ouverture, cet aménagement a aussi des effets pervers que les promoteurs de la 606 ont du mal à reconnaître. I don't know if I could think of any real minuses. I mean, there are some people who are concerned about displacement, whether the property taxes go up. There are some confounding factors there. The property taxes in Chicago went up anyway in this last year, and there are other developments that are impacting neighborhoods. So I wouldn't attribute any of those negatives just to the 606. I think, there are lots of other factors that contribute to neighborhood change. Le long de la 606, les lofts remplacent l'habitat populaire. La piste n'est sans doute pas la seule cause de la boboisation, mais en tous les cas, elle l'accompagne. Sur l'avenue Milwaukee, les commerces branchés remplacent rapidement les magasins de la communauté hispanique. La résistance s'organise depuis le local de l'association de quartier, où les jeunes viennent après leurs cours se former pour devenir des citoyens actifs qui défendent leurs droits. Les parents de Brian sont mexicains, c'est lui qui anime ces ateliers. It is a race issue, and as they're moving in, as white people are moving in, the property values keep increasing. And the problem with that is that as the property values increases, their taxes increases, and at a point there's going to be a point. Well, there's a point where people who have lived in this community for over, 15, 20 years, are not able to afford those taxes, so they're forced to sell. And so I don't think anytime we will have that diversity of hipsters and Latinos, I think that's not going to happen anytime soon until we have a really strong legislation naming it out for what it is. Une réglementation pour maintenir un certain seuil de logements bon marché à Chicago, c'est ce que demandent Brian et la directrice de la maison de quartier, Juliette. Ce soir, ils font du porte-à-porte pour convaincre les plus menacés par la montée des prix de signer une pétition. Exactly. No, I understand. Okay, I know when you're done. I don't reside here. 19 000 personnes d'origine latino-américaine ont déjà quitté le quartier ces dernières années pour des lointaines banlieues moins chères. Enfant d'immigrés latinos, fille du rêve américain, femme engagée, Juliette a tenu à ce que nous rencontrions sa famille lors d'un de ses traditionnels repas dominicaux chez ses parents. Ici, on parle spanglish, un mélange d'espagnol et d'américain. Autour de plats d'Amérique centrale, la conversation bascule vite sur les élections et le bilan de Barack Obama qu'ils avaient tous soutenu, en particulier le Obamacare, la protection sociale universelle. I do believe Obamacare is a big legacy of it. I don't think it was enough. I don't think it got pushed enough. And it's still not being pushed enough as it should be. Even though he made it to the White House, a black man, that he was still not embraced by all America. That's what I will keep. Nous retrouvons Juliette le lendemain dans sa maison. Elle s'interroge sur les paradoxes des années Obama. Because symbolically of who he was, right? African-American, first African-American from Chicago, was a community organizer like me, right? We had so much expectations that he would be able to do so many things. And in a lot, to be fair, he has, and I know to be fair, with a lot of crazy opposition from the Republicans. But still, we, like you said, inequality is increasing. And the paradox of that, right, under an administration such as his. And my particular community, Latin American and immigrant communities, have seen the most deportations under Obama. That also is a paradox, right? Does Hillary Clinton really represent a better vision for the world? No. I mean, it's more of neoliberalism, coming from her. That's better than what Trump represents, right? But it isn't really a vision for a new world. Même s'ils se sentent parfois exclus de l'évolution de Chicago, les communautés noires et latinos voteront principalement pour Hillary Clinton, faute de mieux.
Cette résignation, c'est justement ce contre quoi on se bat dans l'association Westtown Bikes. Les gamins du quartier viennent là après l'école, on y répare des vélos et aujourd'hui on y prépare un défilé pour Halloween. Certains jeunes sont employés dans le magasin ouvert au public. Et pour Alex Wilson, la réponse politique dans l'Amérique d'aujourd'hui, elle est là. One of the best things that you can do is be involved in your community. Our community is very, very accessible. The opportunities to be able to make our community a better place are infinite and easily accessed, almost as easy as getting on a bike. If people were involved with their community, we wouldn't have these issues, these big issues of national politics and why we don't have any good candidates and why people are disinterested and disenfranchised from national government. Les vélos décorés par les jeunes du quartier latino sont arrivés jusqu'au centre-ville pour la parade d'Halloween. Ce soir-là, l'Amérique était réunie. Mais au lendemain de cette élection présidentielle 2016, elle sera divisée. En janvier 2017, Barack Obama quittera la Maison-Blanche pour peut-être faire comme beaucoup de retraités, retrouver Chicago à vélo. I'll die for you, I will.